Se oggi esistono i fumetti dei Fantastici 4, di Thor, di Hulk, degli X-Men, se esistono gli Eterni, Galactus, i Nuovi Dei, Mr. Miracle, Darkseid, Orion, se oggi esiste Capitan America, il merito è di un uomo, il re dei comics, e il suo nome è Jack Kirby. Questo video è un piccolo omaggio al più grande di tutti. Sigla. Nerd Alert! Ciao, siete su Old Fart Nerd, il canale dei nerd vecchi scoreggioni. Io sono Roberto per gli amici Rob, e se non vi dà fastidio l'odore di naftalina e borotalco siete i benvenuti. Jack Kirby è indiscutibilmente uno dei più importanti innovatori del medium fumetto di tutti i tempi e uno dei più prolifici e influenti creatori americani di comics. Salterò la sua biografia poiché internet è piena di racconti della sua vita e, a tal proposito, vi suggerisco subito una lettura a fumetti scritta e disegnata da Tom Scioli, grande ammiratore di Kirby, che ha realizzato Jack Kirby The Epic Life of the King of Comics, pubblicata in Italia nel 2022 con il titolo Jack Kirby, la vera vita del re dei comics, edita da Rizzoli Lizard. Vi lascio il link Amazon in descrizione qui sotto. Ma vi dirò che Kirby, classe 1917, ha iniziato la sua lunga carriera già durante la Golden Age e ha continuato a lavorare fino a poco prima della sua scomparsa, avvenuta nel 1994. Insieme a Joe Simon ha creato Capitan America nel 1940 e con Stan Lee, a partire dai primi anni 60, ha creato il roster di personaggi che ha fatto la fortuna della Marvel e che ancora oggi leggiamo o ne ammiriamo le gesta al cinema. Anche all'attivo una proficua collaborazione con DC Comics, dove ha creato quella cosmogonia dell'universo DC che ancora oggi ne costituisce le fondamenta, nonostante tutti gli stravolgimenti del multiverso DC che si sono succeduti dal 1985 in poi. La sua ultima collaborazione con una major risale al finire degli anni 70, quando decide di dedicarsi, nelle ultime fasi della sua ultra decennale carriera, all'animazione televisiva, nonostante un grave problema alla vista che negli ultimi anni ne comprometterà irreversibilmente la capacità di disegnare. Purtroppo la vita di Jack Kirby è stata funestata da una serie di eventi che lo hanno suo malgrado reso il simbolo della cupidigia e della bramosia dei più grandi editori di fumetti americani Marvel e DC Comics. Kirby era un uomo mite e nella sua carriera ha dovuto avere a che fare con personaggi che ne hanno sfruttato il talento fino a nasconderne i meriti e negare la paternità della creazione di moltissimi suoi personaggi. Non è il tema del video, ma è un dato di fatto che la diatriba con la Marvel e Stan Lee è durata anni e solo a cavallo degli anni '80 il ruolo di Kirby nella creazione dell'universo Marvel è venuto alla luce ed è stato riconosciuto anche economicamente e valorizzato, con buona pace di Stan Lee, che mai, e sottolineo mai, ha esplicitamente ammesso le sue responsabilità nella triste e lunghissima vicenda. Nel 1987 Jack Kirby è stato uno dei 3 artisti a cui è stato assegnato per la prima volta in assoluto il prestigioso riconoscimento della Will Eisner Hall of Fame, insieme a Carl Barks e a Will Eisner stesso, e nel 2017 è stato nominato postumo da The Walt Disney Company Leggenda Disney. Disney Legends è un riconoscimento assegnato da Disney a persone che hanno avuto un impatto significativo sull'eredità della casa di Topolino. Il riconoscimento gli è stato attribuito sia per le sue creazioni in Marvel Comics, che come sappiamo appartiene oggi alla Disney, sia per il suo conseguente implicito contributo alla costituzione del cuore pulsante del Marvel Cinematic Universe. Ciò che troverete più avanti in questo mio omaggio al King of Comics è una raccolta di alcuni spezzoni di documentari con interviste a Jack Kirby in diversi momenti della sua vita per una durata complessiva di circa mezz'ora. Una mia personale selezione a cui ho aggiunto i sottotitoli in italiano da me realizzati e adattati con la massima attenzione di cui sono capace. Prima troverete un'introduzione di Carlo Procaccini, che molto gentilmente si è reso disponibile a presentare il materiale che segue. Carlo è senza ombra di dubbio uno dei più esperti e competenti conoscitori italiani dei comics americani presente su YouTube. Vi lascio in descrizione il link al suo canale e anche quello al suo gruppo Telegram, frequentato da persone davvero preparate sull'argomento fumetto. Dopo Carlo ascolterete anche 2 parole introduttive di Will Eisner e quindi si partirà con le interviste. Si tratta di materiale d'archivio che mi sono preso la briga di restaurare, tra molte virgolette,
Ho regolato il volume, fatto un minimo di calibrazione dei colori, modificato in 16 noni e fatto un upscaling pezzotto in HD. Ma la cosa più importante, come dicevo prima, è che ho aggiunto i sottotitoli in italiano, con una traduzione e un adattamento dei testi la più accurata possibile. Il primo spezzone è tratto dal documentario Comic Book Confidential del 1988 e l'intervista è stata realizzata presso la residenza di Kirby a Thousand Oaks in California. Il secondo è un'intervista introdotta dallo scrittore statunitense Harlan Ellison e contenuta nel docufilm del 1987 The Master of Comic Book Art. La terza intervista è stata realizzata nel 1992 sempre presso lo studio dell'abitazione di Kirby a Thousand Oaks ed era contenuta in una VHS della Full Moon Direct, una società che allora distribuiva materiale home video. Infine l'ultima tranche di questo mio video contiene quella che probabilmente è l'ultima intervista al King of Comics e risale al San Diego Comic Con del 1993. Ho scelto gli spezzoni che vedrete perché si tratta di materiale che ci permette di farci un'idea di quello che è il Kirby pensiero sul fumetto e sulle sue infinite creazioni. Nell'ultima intervista c'è un inedito e, permettetemi, tenerissimo Kirby con la moglie Rosalind Goldstein, detta Rose, con cui ha convissuto dal 1942 fino alla morte di lui all'età di 76 anni. Il mio intento è insomma quello di fornire, soprattutto a chi non ha dimestichezza con l'inglese, una testimonianza del pensiero di Jack Kirby, scevro da qualsiasi mediazione o interpretazione. Va da sé che su internet e su YouTube in particolare c'è parecchio altro materiale audio e video che riguarda il King of Comics, ad iniziare da quello diffuso dal Jack Kirby Museum and Research Center che ha sede nel New Jersey, negli Stati Uniti. Vi lascio il link del loro website in descrizione. Penso e spero di aver comunque selezionato del materiale interessante che possa contribuire a rendere sempre vivo e attuale il pensiero di Jack Kirby, anche nel nostro paese. Buona visione! Ciao amici videospettatori, io vi ringrazio tutti quanti per essere qui e ringrazio Roberto per avermi dato il permesso di essere qui. Mi sento un vecchio nerd scorreggione ad onore, a me questa per me è una cosa meravigliosa, ma la cosa per cui ti devo ringraziare di più è per aver creato questo documento audiovisivo, per aver messo a nostra disposizione, sottotitolandoli, delle interviste meravigliose da parte di Jack Kirby, perché l'importanza di Jack Kirby è totalmente riassunta in questo video che hai creato. Anche perché noi siamo soliti a immaginare e vedere Jack Kirby attraverso anche le opere e gli autori che hanno parlato di lui come questo vecchio burbero incazzoso che non faceva altro che menare le mani per i vicoli di New York quando era giovane, molto rigido e impostato, ma in realtà da questo video noi vediamo quello che abbiamo sempre potuto vedere attraverso i suoi fumetti, cioè il suo amore per l'umanità, quell'amore per l'umanità che gli ha permesso di avere sempre il polso della nostra società, che gli ha permesso di anticipare i tempi, come quando ha creato i nuovi dei per la DC Comics, di creare queste sue grandi mitologie proprio per l'amore e la comprensione che lui ha del medium arte e del medium fumetto, cioè il mezzo col quale gli uomini da sempre, dalle caverne di Lascaux e dai pittogrammi, come insistono a dire Will Eisner e Alan Moore, l'umanità attraverso questi disegni in movimento genera i suoi miti, i suoi dei, e Kirby ha sempre fatto questo e, come dicevo, sempre sul pezzo, addirittura in anticipo sui tempi, come quando creò il fumetto Le Romance per le giovani ragazze, che era un qualcosa che non si era mai visto, o come nei supereroi, sia nella Golden Age, anticipò quegli umori, quel sentimento dell'America che non accettava che in Europa Adolf Hitler facesse quello che gli pareva, e quindi creò Capitan America, e come anche lo rinnovò anni dopo, e come addirittura arrivò a creare le storie dei Fantastici 4, cioè quelli per cui, grazie al quale abbiamo tutta la nostra amata Marvel. Kirby è questo, Kirby vive ogni giorno insieme a noi e per questo noi dobbiamo vedere assolutamente questo video, perché è fondamentale per capire la sua poetica. Noi siamo abituati a leggere i fumetti di Kirby, ma siamo anche abituati a vederlo come una figura eterna, ma non perché questi fumetti vengono ristampati e noi li leggiamo in ogni momento, o perché ci sono infinite biografie sul personaggio, oltre che sulla persona, come ad esempio quella meravigliosa che ha fatto Tom Scioli a fumetti. No,
è perché la sua eredità è continua e costante e la troviamo dove meno ce lo aspettiamo, perché è facile trovarla nei disegni di Steve Rude, l'identità di Kirby, o è facilissimo trovarla su Kate Giffen, soprattutto nel suo primo periodo come disegnatore, prima che prendesse altre pieghe il suo stile, ma noi addirittura la troviamo, se lo guardiamo bene, ad esempio nelle tavole di ElfQuest di Wendy Pini. Il dinamismo che caratterizza Kirby è in ogni fumetto che è venuto dopo di lui, e come diceva Scott McCloud, altro fumettista indipendente che non potremmo mai pensare che fosse un erede di Kirby, arriva un punto in cui tutti noi fumettisti americani dobbiamo fare qualcosa per rendere omaggio a lui e superarlo, e questo ha fatto Scott McCloud col suo Zap, la sua prima serie importante. Ma è quello che è arrivato a fare anche un altro impensabile come Philippe Drillet, uno dei più grandi fumettisti del mondo, coevo di Moebius, Jean Giraud, che lavoravano insieme sulle stesse riviste, fondatori della grande scuola della fantascienza francese, europea, che proprio ispirato dalle sue lettori giovanili, fatte proprio sui fumetti di Kirby, le fuse con gli stilemmi del fumetto franco-belga per creare dei cosmodrammi che rendono omaggio in ogni tavola alle opere di Jack Kirby. E quindi grazie Rob per aver creato questo documento visivo, e soprattutto grazie Jack per quello che hai fatto e che attraverso la tua arte continuano a fare i migliori artisti che sono venuti dopo di te, come tutti noi hanno amato le tue opere. Io spero che vi godiate il video e ci vediamo la prossima volta. Ciao ragazzi. As an industry, it began to grow. And of course, as publishers began to see the numbers, a great deal of excitement developed, and they began publishing more and more. Now, this led to something else. What happened in the beginning was that the identity of the artists involved became submerged into the need to get this work out, and the characters that were created, like Superman and Batman, became the dominant product. Gradually, the skills of the artist became the trading coin, so to speak. And then along came strong, powerful artists like Jack Kirby, who went out and then began developing his own characters. I was given one small section of the entire comic book. That's all I was allowed to do, I remember. And it wasn't enough. I had to be the creative force behind the entire thing, and that wasn't possible. And so I left the studios and began to do my own superhero stories. This is the Armed Forces Radio Service. That the United States of America declare a state of war. I found a way to help the war effort by portraying the times in the form of comic characters. I was saying what was on my mind, and I was extremely patriotic. Jack Kirby is an important name for you to know because Jack Kirby's career spans the entire history of comic books, from the early 30s right up to today. Jack Kirby, when he began, had one of the most energetic styles of any artist. His work practically leaps off the page at you. In the 60s, he went to work for Marvel Comics, where he created the Fantastic Four, the Hulk, the Silver Surfer, and a host of other characters that you all know, in collaboration with a man named Stan Lee. This was the basis of the new Marvel House of Ideas, and it again revolutionized comics. And Marvel Comics became the most popular in the world. In the 70s, he worked for another comic house, DC, and created the Fourth World, Kirby's Fourth World. There were three comics, the Forever People, the New Gods, and Mr. Miracle. And in this triumvirate of comics, he created a whole new universe of characters with a lifestyle and with a philosophy that was his alone. I see that story first
I feel that story first. I know those people first. When I put them down, they've already lived. And I put them down as I'd like them to live on those pages. My stories are very sincere. My stories are people's stories. And there's elements in my stories that are very, very real. And it doesn't matter what the subject is. And I've done stories in a wide range of subjects. My inspirations were the fact that I had to make sales. And I had to come up with characters that were no longer stereotypes. In other words, I couldn't depend on gangsters. I had to get something new. And of course, for some reason, I went to the Bible. I came up with Galactus. And there I was in front of this tremendous figure who I knew very well because I've always felt him, and I certainly couldn't treat him in the same way that I would any ordinary mortal. And I remember in my first story, I had to back away from him to resolve that story. And of course, the Silver Surfer is the fallen angel. And when Galactus relegated him to Earth, he stayed on Earth. And that was the beginning of his adventures. And they were figures that had never before been used in comics. They were above mythic figures. And of course, they were the first gods. And I began thinking along those lines. And the new gods evolved from those lines. And I began to ask myself, everybody else had their gods, what are ours? What is the shape of our society in the form of myth and legend? Who are our gods? Who are our evil gods? And who are our good ones? And I tried to resolve them in the new gods. And I came up with some very, very interesting characters and very good sales, which satisfied me immensely. Now, I didn't resolve the questions. I'm a guy who lives with a lot of questions. I say, what's out there? And I try to resolve that. And I never can. I don't think anybody can. Who's got the answers? I sure would like to hear the ultimate one. But I haven't yet. And so I live with a lot of questions. And I find that entertaining. I find that entertaining. And if my life would have went tomorrow, it would be fulfilled in that manner. I would say the questions have been terrific. The comic book medium itself is special. It's something that was, that's a result of evolvement. From what I understand, the editorial comic was first. And then they added a few panels to that and you had a comic strip. And they added a few pages to that and you had a comic book. And what we can add to the comic book, we may have to think about that. So I believe that's the interesting part of the entire field, is to say, what is it? Where is it going? How it'll evolve. And we experiment with that every day. My artwork is popular because it connects with the ordinary person, and they can understand it very easily. And I've always meant it to be so. I've never confined my art to a particular section of humanity. I love people in general. My art reflects it, and that's the way it's always been. Well, I think I began in the animation field, and I did work for small syndicates, which rapidly went out of business, and so I kept to the animation field
I was involved with the Fleischer Studios. I did Betty Boop, and many of the products that the Fleischer brothers were involved with. But that lasted, it didn't last too long, and I went on to other things. I did editorial cartoons for, like I said, smaller syndicates. And at that time, there was a lot of turbulence in Europe, and that became material for my cartoons. And I absorbed that material and reflected it in my work. And so I've always tried to do the timely thing. And the timely thing, I think, is what people understand. I try to stay current, and you'll find my work throughout the years has changed with the times and has fit into the times in which it was drawn. Well, my first comic book work, it involved comics that didn't last long until I finally began to work on Captain America. I began to work on the early stuff at Marvel Comics, which is at that time known as Timely Comics. I met my former partner, Joe Simon, at that time, and we began to do very well together. We did work for DC magazines. We did work for Harvey magazines, and generally I brought home my paycheck and I was quite content. Well, romance comics was an innovation. I passed the newsstands every night on my way to deliver stuff to Marvel, and these love magazines would be hanging on the newsstands, and I thought nothing of it until one night it suddenly dawned on me that the love pulps were covering the newsstands, and I realized that there were no romance magazines in comics. And that's when Joe Simon and I began to turn out magazines like My Date, Young Romance, and similar magazines, and we got a very good response. Well, the monster comics were creatures of the 50s, and the monsters were not part of the comic field. Were not seen in comics for quite some time until the 50s came, and I realized that there were no monster comics at all at that time, and I felt that that would be a new turn in the field, and of course it became that. I began to do monster comics. They sold very well, and I felt justified in my judgment of the times. Well, the Fantastic Four was another team adventure, and it gave me a chance to draw teenagers once more, and of course Reed Richards was their mentor, and the characters and I had a wonderful time. I put them through all kinds of adventures. They
They were spectacular characters. Reed Richards could stretch himself for a mile, and the characters themselves would create the situations, and it was a kind of a series that became a classic in the field. Captain America is a product of his time. At that time, we were on the brink of war. Hitler was grabbing everything in sight, and Captain America just had to come into being because patriotic fervor was everywhere. And so Captain America became the symbol of everything that was happening in America. And of course, I had Captain America beating up on Hitler on the covers of the comic magazines, and Captain America breaking into Nazi strongholds. And he did those daring things which Americans dreamt of doing and were on the brink of doing, but we were still biding our time. And of course, the war finally happened, and Captain America still blossomed, still sold, and became the symbol of what America stood for, and he still is. My character's relationship with the reader is my own relationship. I love people in general, and that's reflected in my characters. My characters are very human, and the next guy recognizes himself in any character I draw, no matter how fantastic that character is. The next guy will always relate to him because despite the fact that he's incapable, the next guy is incapable of doing these superhuman tasks, his motivations and the character's motivations are exactly alike. They're human reactions, and the reader recognizes that, and he recognizes that factor even in the villains. Well, the cosmic characters represent omnipotence, and I felt that we always had contact with that kind of thing. All our myths, all our legends reflect our addiction to create legends. And I feel that's a human quality. And I felt that I had that quality within myself. And I created my own myths, my own gods, the new gods. I felt there should be new gods since we've always been using the old gods. So I felt that it was time to create a new kind of legend for my readership. And I did. The New Gods was the product of that. And Mr. Miracle was the product of that. And the initial characters that generated this type of magazine, I had already begun to put into my stories. And they became the foundation for these new legends. And of course, these legends stand today. They'll probably become classics that'll go into the 22nd century because they're timeless. The characters are timeless, and we'll always have that kind of character. I'm sure that
someday somebody will create new legends. In fact, they're doing it already in some of the newer books. The younger people have that kind of grasp, and they're doing some wonderful, wonderful things, and I admire them immensely for it. Well, my first work with Captain America was a pleasure because it was a patriotic and very turbulent time. And I'm thoroughly American. That's the way I always thought of myself. And Captain America was somehow the perfect expression of my own patriotism. And I enjoyed doing Captain America, every minute of it. So all my stories and episodes had a certain enthusiasm, which helped sell the magazine. And of course, essentially, that was my job. My job, like any other artist, is to sell the magazine. It's business, and I knew that. So I was glad that my own enthusiasm helped produce the kind of material that was good for the magazine. It's really tiny. A number of historians have noted that you are the only comic book artist now in history that has had work published in every single decade of comic book production. My life has gone 30s, 40s, 50s, 60s, 70s, 80s, and 90s. What do you think about that longevity? Well, I think it reflects my own respect for that particular medium. I've always respected comics highly. That brings me to my next question, which is why do you love comic books so much? Well, why do people love dancing? Why do people love performing in any other way? Why do people become proficient in business? Because they like that sort of thing. I don't think people ever do anything that they don't like. I've never met a man who didn't like what he does, actually. And although, you know, they may not at the beginning want to, you know, be a minor executive. However, they stick to their job, they do something creative, and they get promoted. They get promoted. And that's in essence what happened to me. I like doing comics, and I got promoted. When do you know you're a legend? When you get to be my age. Very much. If we like shot of you with your wife, Oh, certainly. It is. It is. after my morning Roz, can I take our pictures? She's marvelous. I just want to ask her one question. And that is, what's it like being married to a comic book legend? I know, are you a legend? Are you? I'm the legend. They're always saying, are you? They're always saying to me, are you Roz, the famous Roz? I said, I'm Roz. I don't know how famous I am. She is. But I've enjoyed it. We've had fun. We've had fun all those years. We're married 51 years, and it's been entertaining. What's this guy really like? Just the way you see him. Very absent-minded. He'll remember things 50 years ago, but he'll forget what happened yesterday. He loves to tell war stories. That's when I walk out of the room. I thank you. Thank you, sir. Very much. Thank you. Thank you. Appreciate your time. Our pleasure. Thank you.
E anche per oggi è tutto, vi invito a lasciare un like se il video vi è piaciuto, ad iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto, è facile, basta cliccare su iscriviti qua sotto e ad accendere la campanella così da essere sempre informati quando pubblico nuovi video. Vi ricordo che i video di Old Fart Nerd li trovate qui su YouTube ma anche su Spotify e che in descrizione ci sono i link ai miei social, che uso poco. Grazie per avermi seguito fin qui e alla prossima, ciao ciao!